Welcome to Brit Asia TV. This is In Demand with me, Dipps Bhamrah, the show that brings you some of the freshest talent and some of the biggest names, all in one big massive patilla. A big massive patilla. We do a big massive khichdi in there, and then we just give it out to you. We give it out to you like this, with a big knob of butter for you to enjoy every single week, every single time you tune into Brit Asia TV. And on today's episode, I've got not one but two artists. A father and son duo. I kind of know something about that, but this is a singing father and son duo based in Leicester. They've been on the scene together for a while now, but their debut single in 2015. They're back with a brand new single 2016. It's called Line, and I'm joined by the team of Kebi and Ricki Kebi. Ricki, welcome to the show. Thank you very much. Sasrikal. How are you? Tik tak? Welcome to Brit Asia TV. Thank you very much. Idda pata lagda straight away कि daddy कौन है, the munda कौन है. It's like dad's coming nice, trimmed. You've come like me. It's like, yeah, dad, I'm chilling. Congratulations on the new single. Oh, thank you very much. Yeah. Thank you. Now, when you are there, the first time I saw you both performing, actually, the first time I saw your dad performing was, I think, in the mid-90s. He had a band, Kebi and the Gang. बिल्कुल केबी एंड द गैंग और पहली एल्बम कुलवंत भमरा जी थोड़े डैड साहब ने साडी वो प्रोड्यूस की सी एल्बम गुरचरण जी नाल सी ते एमबी स्टूडियो है जी वो बहुत पुराना रोकरी रोड ते तो उत्थों फिर स्टार्ट होए असी फिर नचदे पंजाबी तिखी तलवार ते फिर इक्की दुक्की चक देंगे फिर जेड़ा खंघिया यारां ने उन्होंने टंगिया ते फिर आ गया YPPD यानी यारी पुत दी ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਡ 90s ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ when you started in the mid 90s ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ how were you feeling ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਸੀ ਡਿਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ the important things ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ do you miss it ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੀਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਵ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ that's the one thing ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ I always say this I go look you won't understand ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ at the side going ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਤੇ right are you ready ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ we got to ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ in the last 20 years ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟਿਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ Ricki growing up with your dad releasing music back in the so were you even born when his first album came out? I don't actually think so. No, I wasn't. Wow. All right. So your dad's releasing music. He's touring the UK. Then you're born. I mean, what was it like listening back to your dad's stuff? How old were you when you kind of thought, is this my dad? Is this my? I can't even remember listening back to music, but obviously since I grew up, I've been listening to Ikki Dukki Chak Diyange, Kudi Te Yaar Hot Mirchi, Kudi Te Bari Lal Mirchi, and all those songs back in the days. I think the music's changed a lot, to be honest. And listening back to Dad's voice, that changed. It's like just the development. So it's amazing. Well, how old were you when he clicked to you? Yo, my dad's a singer. I've probably obviously he probably clicked when I was about 4 or 5 years old. But obviously I can't remember back then. Yeah. But that's when it clicked, and then obviously that's when I started to get into it as well. And just listening back to Dad's tracks, it's wicked. Do you still do it today? Yeah, listening back to them all the time. Because especially when releasing songs,
I compare my songs, what I'm going to release, and to Dad's old songs to see if the voice is still there, like the pitch and everything. So listening back to it all the time, it just brings back memories. All right, so like someone who's now a singer and a producer, when you're listening back to your dad's voice now, and you're working with him in the studio, what is the difference? Because that's actually a crazy thing. Like from my personal experience, like I know my dad's voice has become a lot bigger, a lot more powerful from when he started. What differences can you see between Dad's voice in the mid-90s and now? I think the voice there is just improved so much, like literally, it's obviously got that powerful voice. And I always have that manic feeling, Kuldeep Manik Saab feeling in Dad's voice. I can hear it, I can just hear it. It might sound weird, but I just like, other producers, they might have their own opinions. But I can feel that manic vibe in there, and just listening back to it, it's changed a lot, but he's still got that. Is he a lot? Do you reckon he's a lot more confident? Yeah, a lot more confident. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੇ ਰਿੱਕੀ ਹੈਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ, ਸਟੂਡੀਓ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। Of course. Okay, so with this team of Ricki and Kebi, father and son, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ there must have been about, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, but I must have been about 4-5 years ago. My program te si, I don't even know if I was playing on stage or I saw you guys go on stage. You were like this high, and I'm pretty sure female singer. Yeah, he was doing the role of the female singer before his voice broke. To think you were doing that, I thought it was really really cool. I did get to like ਉਸ time ਤੇ duet ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ craze ਹੁੰਦਾ ਸੀ. You guys launched yourselves live as a male, almost female duet kind of thing. What was that like? Where did that idea come from? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਮਿਸ ਪੂਜਾ। Yeah, when Miss Pooja's not here, then obviously I have to take over. I like that. So basically, Dad, when Miss Pooja's here, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, if not, I'm there for it. ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ 2 ਗੀਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। Okay. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। How old were you? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। Yeah. Must have been about, before my voice broke, about 10, 11 years old. What was that feeling like to be on stage, but then on stage with your dad? What was that first experience like of being on stage with your dad and kind of seeing these people looking at you? I think I'm on about the right show. There was a lot of other singers there. They were watching us. It was there in Birmingham, wasn't it? Yeah, it was in Birmingham. I'm sure it was. And there were a lot of other singers watching us at the time. I think Shindaji was there. Jazzy B was there, I think. And they were watching us. So singing with my dad is like, it's the big thing, because I'm like, I'm with my dad on stage performing, doing what I want to do, doing what I love. And without my dad, I can't perform for some reason. I just feel like I just have that energy when dad's there. And it's just that courage as well. So it's an amazing feeling when you're performing, especially with your dad, live band as well. But then having people like Shinda and Jazzy there as well, and we're all watching you, saying, look, Ricki Kebi munda hai, all right, we've got to watch this. And then you start singing, I'm sure it was, it wasn't CT, it was Batua. That's what it was. And then from there you just kind of fell in love and wanted to do music. I think even before that, I think music was always in me from day one. Like obviously on dad's old tracks, I used to just move my head around, and obviously I then asked dad for a tool when I was about 3-4 years old, as we all do. And then he bought me one, and I still use that tool from today's date, and it's literally the best sound ever. And I've just been in music from then, like it's just all I wanted to do. Alright, I think at this point we're going to watch one of your videos. We'll watch the debut video that you did last year, 2015. Kebi is video about the song as well. It's a very meaningful song, family song, and the acting. I messaged you and I said, can I just say? And I don't message artists, but when I saw it, I was like, of course, the acting was brilliant. It was really, really good. Yeah, बहुत बढ़िया है, और बहुत घट बंदे जिदा हुन इंडस्ट्री दे विच मैं ना ले सकदा डिप्स ने,
ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ BBC ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੀਲ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜੋ ਯਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ I think you got a new career there straight away. All right, before we watch the film, as a young guy, you're listening to, you know what people your age are listening to. It's very different to the debut single that you guys did. It's very different to what young people would want to hear, would want to listen to. But you decided, you know, we're going to do this song, Brit Asia. Why? And what convinced you to do something that was a little bit more family rather than current for kids? Actually, I was going to be in the video first, but obviously dad was going to go to India to record it, and then I said, if you're going to hire another person to do the son's role, I just want to do it because then I could start off in the video, and then obviously as we released Line, then I sang in the song. Then it's obviously step by step, and then next year hopefully I will release my single. So I wanted to be in the video just to be in the industry, see what it's like acting as well. And now I've sung in the song, so I know what that's like. And producing music is a big thing. So I thought it'd be a change because I don't want to only do singing. I produce music, I act, I sing, and obviously lyricist, obviously dad. And then I just want to do like everything within the industry, not only just singing. So. Brilliant, cool. All right, we're going to head over to the break now. Just before we do, here is Kebi and Ricki with their debut single back in 2015. This is Brit Asia. I'll see you after the break.